A warm good morning to everyone. Today I am here to take a seminar on two topics. First one is pest on domestic fowl, and second one is pest of goat and sheep. So, first we will look about pest on domestic fowl. And the first pest we have to discuss is Menopon gallinae. Okay, Menopon gallinae. Menopon gallinae is also known as chicken loss or shaft loss. It is a universal parasite and it is found through all over India throughout the year. Okay, it is found on the shaft of feathers. Okay, here you can see it is found on the shaft of feathers, hence it is known as shaft loss. Okay, so it is mainly found in the feathers of breast and wings. When we move the feathers of breast and wings, we can see the losses running through the along the feather shaft. Okay, like this you can see the loss will be running along the shaft of the feather, and this is a Menopon gallinae. Okay, it attached to the host. Okay, this Menopon gallinae attached to the host by nibbling the dry skin or by they chewing the feathers. So, if this loss is separated from the host, it will die. Okay, it usually does not multiple on uh, young birds or who has less feathers. We can see them more in feathered birds. Okay, അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെനോപോൺ ഗലീനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് ലോസ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കാണാം. ഇത് ആ ഒരു ബേർഡിന്റെ ഷാഫ്റ്റ്, ആ ഒരു ഫെദർ ഷാഫ്റ്റിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിങ്സ് പോർഷനിലെ ഫെദർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓടി നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് അവിടെ ആ ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക്, അതിന്റെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിബ്ലിംഗ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെതേഴ്സിനെ ച്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു മെനോപോൺ ഗലീനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് ചത്തുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തിരി ഫെതേഴ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ യങ് ബേർഡ്സിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. വെൽ ഫെതേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the structure of loss. Okay, the adult loss is small, flat, wingless, and pale yellow or grayish brown. So here you can see this is an adult loss. It is flat. Okay, and it has small. It is flat and it has no wings. Okay, its color is pale yellow or grayish brown. Its body is hard and horny. It has a biting mouth part. Here you can see it's biting mouth part. Okay, then the loss does not feed on the blood of the host. It feeds on the small pieces of feather. Menopon galine feeds on the small bits of feather and breaks into comb-like structure in their crop. The loss has the capability to digest the keratin of epidermis and feathers. Often they use bacterial action. Often they use bacterial help for digesting the keratin of the epidermis and feather. Okay. സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എഡൽട്ട് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൽ യെല്ലോ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ളതാണ്. ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഹോണിയാണ്. ബൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗത്ത് പോർഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല. അതിന് പകരം എപ്പിഡെർമിസ്, ഫെതേഴ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞി പീസസ് ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫെതേഴ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞി പീസസിനെ അവരവരുടെ ക്രോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോംപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആക്കി മാറ്റും. ഇതിന് കെരാറ്റിൻ, എപ്പിഡെർമിസിലെ കെരാറ്റിൻ, അതേപോലെ ഫെതേഴ്സിലെ കെരാറ്റിനൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡൈജഷനെ എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതും ഒരു മെനോപോൺ ഗലീനയാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Life cycle of Menopon galine. Female Menopon lays a large number of eggs. In that night itself, the nymph will emerge and it feeds on the epidermal tissues, and they undergo 3 molt. Here is the 3 molt and becomes an adult in 2 to 4 weeks. Okay. The life cycle is completed without drooping from the body of host,
and there may be several broods in a year. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്താ പറയുക, ആദ്യം ഫീമെയിൽ എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യും, അതിനെ ഫെദറിൽ ലേ ചെയ്യും, അതിനെ ബാർബിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കും, നിമ്പ് അന്ന് തന്നെ വരും, എന്നിട്ട് അത് എപ്പിഡേർമൽ ടിഷ്യൂവിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം മോൾട്ടിങ് നടക്കും. അങ്ങനെ 2 മുതൽ 4 ആഴ്ചയിൽ നിംബ് ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഡൽട്ട് ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ഒരു അഡൽട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഹോൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിടാത്ത രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ബ്രൂഡ്സ് ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, now moving to the damage. The chicken loss is not a serious parasite. It feeds on the feather. In heavily infected fowls, we can see the fowl may be annoyed and restless, and sometimes they may stop feeding. Okay, in some cases the fowl started to pluck their own feathers, and they may rub their body towards the soil. In severe infection, it may lead to loss of body weight, and it may affect the production of egg. And in rare cases, they may lead to this menopause infection caused by menopause galeni may cause to death. Okay, സോ ഇത് ഈ ഒരു ഡിസീസ് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ല, പക്ഷേ ഹെവിലി ഇൻഫെസ്റ്റഡ് ആവണം. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻ മീൻസ് ഒരുപാട് പെസ്റ്റ് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നവരെ അവർ ആ ഒരു മണ്ണിലേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ശരീരം കൊണ്ട് ഉരയ്ക്കാം, ഫെദേഴ്സ് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കളയാം, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാം, എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കും, ചില കേസിൽ ഡെത്തിലേക്ക് കാരണമാവും. സോ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് സ്റ്റേജാണ്, കണ്ടോ, അവിടെ അതിൻ്റെ ഫെദർ അതിനെ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കളയുന്നൊക്കെയാണ്. The controlling method of menopause galeni is dusting on the fowl with maltone carbide dichlorobase once in 2 weeks. Okay, so that's about menopause galeni. The conclusion is the menopause galeni can be found in very numerous colonies on chickens and other birds that, annoyed by parasites, they present themselves with ruffled and broken feathers. The manifestation of its presence is also given by the bird that try to roll in the sand and the earth to get rid of it. The fight against the parasite consists in through cleaning of chicken coop, and in case of infestation, natural products based on essential oils are useful among the many products. Next example is pest on sheep. Okay, the example we have to study is Estrus ovis. It is also known as sheep boat fly or sheep nasal boat fly. Okay, the adult form of Estrus ovis is free living and it does not affect sheep, but the effective one is its larval stage and it is affecting the nasal part of sheep. Okay, so it is commonly known as I already told, sheep boat fly and nasal boat fly. It has a wide distribution throughout the Indian subcontinent. Its larva, this shows its larva. This one is highly host specific and site specific. We can found this larva in flesh of cattle such as horse, sheep, goat, elephant. So the adult of sheep boat fly, this is the adult of sheep boat fly. It grows or it survives by using the energy that is stored during larval stage. Okay, so the adult boat fly, this is adult boat fly. It resembles to the honeybee. It is only 1 millimeter long and its body is in grayish brown color and the body is covered by hairs. And its mouth part is vestigial. Okay, vestigial means it has no use at all because it is living by using the energy that has been stored during the larval stage. Okay, the adult flies are mostly active during warmer hours of the day, especially during bright sunshine. In the early morning and late afternoon, they are found resting on the building, tree trunks or water tanks. Okay,
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കോമൺലി വിളിക്കുന്ന ഷീപ്പ് ബോട്ട് ഫ്ലൈ, ഷീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്സൽ ബോട്ട് ഫ്ലൈ എന്നൊക്കെയാണ്. വൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലാർവയാണ് ആ ഒരു ഷീപ്പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ലാർവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷീപ്പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരിക്കലും അഡൽട്ട് അല്ല. ഓക്കെ, ഇത് ലാർവേനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഹൈലി ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഇന്ന ഹോസ്റ്റിലേ അത് വളരുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന സൈറ്റിൽ മീൻസ് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സൈറ്റിലേ അത് വളരുള്ളൂ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ നമുക്ക് ഷീപ്പിൻ്റെയും ഗോട്ടിൻ്റെയും എലിഫിൻ്റെയും ഒക്കെ എവിടെ കാണാം? ഫ്ലഷിൽ കാണാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എനർജി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അഡൽട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അഡൽട്ട് ബോട്ട് ഫ്ലൈനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഹണീബീൻ്റെ രൂപം, ഇതാണ് ഹണീബീൻ്റെ രൂപമാണ് തോന്നുന്നത്. ഏകദേശം 1 മില്ലിമീറ്റർ ലോങ്ങും ഗ്രേഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ്, സ്റ്റൗട്ടാണ്. ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയറി ബോഡിയാണ്. ഓക്കെ, മൗത്ത് പാർട്ട് വെജിറ്റേറിയലാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേർപ്പസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരിവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഡൽട്ട് ഫ്ലൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് വാമർ ഹവേഴ്സിലാണ്, ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ഉള്ള സമയത്താണ്. ഏർലി മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. The female boat fly is larviparous and the female deposit larva in the nostril of the host. So the female is larviparous. They makes larva and they deposit the larva on the nostril of the host, and the larva crawls from the nostril to the mucous membrane with the help of their mouth hook. Then they gradually moves to frontal sinus. Okay, so once more I will repeat. The female deposit egg on the nostril of the host and the larva crawls through the mucous membrane with the help of mouth hook, and they gradually moves to frontal sinus. And finally, at the last stage, the larva crawls down through the nasal passage and they get expelled outside during sneezing or discharge to the soil. Okay. So in soil, the larva undergo pupate and they emerges after 4 weeks of pupal life. So this is a life cycle of Estrus bovis. Here the female comes and deposits the larva here, and the larva travels through the nasal cavity using their mouth hook, and they reaches the frontal sinus and they develop there. After that they return back, so they travels through the nasal cavity downward, and they falls into soil during sneezing or some time of sneezing or nasal discharge. In soil they undergo pupation, and then after about 4 weeks they develop into an adult. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ബോട്ട് ഫ്ലൈ ലാർവിപാരസ് ആണ്. ലാർവേനെ ലേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ നോസ്ട്രലിൽ ലാർവേനെ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അവിടുന്ന് ഈ ഒരു ലാർവ അവിടുത്തെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈനിൽ കൂടെ ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൗത്ത് ഹൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടൽ സൈനസിലെത്തും. ഫ്രണ്ടൽ സൈനസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാർവ അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീണ്ടും ക്രൗൾ ഡൗൺ ചെയ്യും ആ നാസൽ പാസേജിൽ കൂടെ. എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുക? ഇത് തുമ്മുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്ന് മൂക്കുന്ന ഒലിക്കൽ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുക. അതെ, എന്നിട്ട് സോയിലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്യൂപ്പയായിട്ട് മാറും. പ്യൂപ്പയായി മാറി ഒരു 4 ആഴ്ച കഴിയുമ്പം അതൊരു അഡൽട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നൗ മൂവിങ് ടു ഡാമേജ്. In moderate number of sheep, the larva does not makes any appreciable harm, but in heavy infection they may cause constant nasal discharge, sneezing, blockage of nasal passage. Sometimes the larva may attack the open wounds or sores on the skin, and they may feed on the tissues present there and also the subcutaneous tumor. Sometimes they bore into flesh and may cause hypodermal rash or cutaneous myiasis. Okay. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അധിക കേസിൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അങ്ങൊരു ലെവലിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ചില കേസസിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേസൽ ഡിസ്ചാർജ്, തുമ്മൽ, നേസൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് ബ്ലോക്ക്, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. ചില കേസസിൽ അത് സ്കിന്നിൽ കൂടെ കയറി ഡീക്കെയിൻ ടിഷ്യൂസിനെ കഴിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ട്യൂമറിനെ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ചില കേസസിൽ അത് ഫ്ലഷിലേക്ക് ബോർ ചെയ്തിട്ട് റാഷ്, അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂട്ടേനിയസ് മയാസിസിനൊക്കെ കാരണമാവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് കൺട്രോൾ.
So the methods to control the boat fly is the larva of boat fly should be killed. So the methods are, first method is injection of 2 ml of carbon sulfide and liquid paraffin in the ratio of 1 is to 1, or 5 ml of tetrachloroethyl emulsion into the affected part. So here it says to the affected part we should inject 2 ml of carbon sulfide and liquid paraffin in 1 to 1 ratio. One is that method, and another method is injecting 5 ml of tetrachloroethylene. Okay, ethylene emulsion. Okay. And the second method is application of ivermectin, the dose rate of 0.2 mg per 1 kg of body weight. And the third case is spraying of crofamate, dichlorovis or phythionin directly into nose. സോ ഇതിനെ കൺട്രോളിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കില്ല് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ലാർവേനെ കില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വോണ്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് 2 ml കാർബൺ സൾഫൈഡും ലിക്വിഡ് പാരാഫിനും ഈക്വൽ റേഷ്യോ 1:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ 5 ml ഓഫ് ടെട്രാക്ലോറോ ഈത്തലിൻ ഇമിൽഷൻ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവർമെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 mgയുടെ ഇൻവർമെക്റ്റിൻ കെ ജി കണക്കിൽ 1 kgക്ക് 0.2 mg എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്രൂഫോമേറ്റ്, ഡൈക്ലോറോവിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെത്തയോണിനോ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള 3 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് Estrus ovis is a common pest in sheep. It may be also found in horse, elephant, etc. Larvae of Estrus host is host specific and site specific parasite. Larvae do not cause appreciable damage or heavy infestation, may cause nasal discharge and sneezing. The pest can be killed by spraying crofamate, elling, etc. Okay, thank you.